Welcome to my channel. Today we will learn how to multiply if the last digit of number is 5. For example, 25 into 25. So this number are same. The answer is 6 to 5. So 2 into 3, 6 and 5, 25. Like that, I will tell you in Russians now. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы научимся трику умножения, если последнее число равно 5. Например, 85 умножает 85. Здесь 5, здесь 5. Но ответ очень просто. 8 умножает 7. 56 и 25. 5 число 625. Очень просто. Спасибо.